అలసిన మీ శరీరానికి శక్తి, బలం, ఆరోగ్యం కావాలా? సెకండ్ శిలాజిత్ రెజిన్. మళ్ళీ రావాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలా గుండెల్లో దాచేసుకున్నటువంటి హీరోయిన్. హీరో కనులు కనులు కలిసి మురిసి మురతి చూపులు తొలి పిలుపు తగిలి మీరు విరిసి మనసి నిండు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ యూర్ ఆల్సో సింగర్, రైటర్, చాలా 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 హెల్త్ కాన్షియస్, ఫిజియోథెరపీ మీద యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రిప్. Everything what I do or what I like to do, whether it's singing or writing. తెలుగుతనం మీకు చాలా బాగా సూట్ అయింది అన్నది ఇట్ ఈస్ అ హంబుల్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూసి స్క్రీన్ మీద అంటే ప్రమోషన్స్లో చూస్తున్నప్పుడు కానీ పర్ఫెక్ట్గా తెలుగు అమ్మాయి అని అంటే నమ్మేసేటట్టే ఉన్నారు. But it's not just that. When you watch the film, you'll get to know that there is so much more to this character, and she's not just girl next door. There is a depth. ఈ సినిమా ఆపర్చునిటీ మీకు ఫస్ట్ రాగానే షష్టి పూర్తి, వాట్ వాస్ ది ఫస్ట్ థాట్ దట్ ran across your mind? I didn't know. Honestly, I didn't know what Shashti Purti is unless I came here, I got the narration, and then I got to know, oh, this is such a beautiful thing. ఈ సినిమాలో మీరు చాలా ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు అని చాలా ప్రమోషనల్ స్టేజెస్ మీద కూడా మీరు చెప్పారు. So she's very educated, very well educated. She is very strong. She knows how to live her life. At the same time, she knows how to take care of her own people. Milestones in your life which you really feel like spilling out to everybody and celebrating moments share చేసుకోవాలి అని అంటే ఆకాంక్షాస్ లైఫ్లో ఏంటి? I remember I used to go to my college in a private bus, and I used to stand under the bus shelter, and when my first show got released, my hoardings were on that first shelter. హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కన్నా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ డిడ్ ఇట్ పుష్ యూ టు బి మోర్ క్రియేటివ్? I feel that this is my home. I feel whenever I come to Hyderabad, I feel that I have grown. మళ్ళీ రావాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలా గుండెల్లో దాచేసుకున్నటువంటి హీరోయిన్. తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశారు. దేవదాస్తో, గుర్తుండిపోయే పాత్రతో పాటు ఇంకా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే తను చేసిన క్యారెక్టర్స్ సెలెక్టివ్గా ఉన్నా సరే హ్యాస్ అ డీప్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్, అండ్ షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఆకాంక్ష సింగ్. రీసెంట్గా షష్టి పూర్తి అనే సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ సినిమా ద్వారా మన ముందుకు వచ్చినటువంటి ఆకాంక్షతో దిస్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. హాయ్ ఆకాంక్ష. Hi, how are you? I'm very good, thank you so much. How are you? Thank you. I'm good, and thank you for such a great introduction. ఆకాంక్ష, యాక్చువల్లీ ఒక హీరోయిన్గా మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కన్నా మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అని తెలిసిన తర్వాత ఐ గూగుల్ సమ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ యువర్ థింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ యూర్ ఆల్సో సింగర్, రైటర్, చాలా 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 హెల్త్ కాన్షియస్, ఫిజియోథెరపీ మీద యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రిప్. ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాను. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యాక్టింగ్, యూ ఆర్ అ మల్టీ ఫెసెటెడ్ యాక్ట్రెస్. Oh, thank you. I'll take it as a compliment. Of course, it's a compliment. But, I would like to say that everything what I do or what I like to do, whether it's singing or writing, it's related to my profession only. It's art. So I think that gives me a kind of peace when I'm not in front of the camera. So yeah, that's how I go. ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వక ముందర ఐ అబ్జర్వ్డ్ యూ హమ్మింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అప్పుడు అనిపించింది వాట్ దే రిటర్న్ ఇస్ రైట్, షీ ఇస్ అ సింగర్. Yeah, so my favorite pastime is this only. My whole team knows about it. If I'm not doing anything, if I'm sitting idle, I start doing this, and unknowingly, it's not like that knowingly I'm singing something, but I start humming. So yeah, that's సరే అయితే ఇంటర్వ్యూ అయ్యే లోపు మా కోసం మీరు పాట కూడా పాడుతున్నారు మరి. done. పర్ఫెక్ట్, కేక. సో కమింగ్ టు దిస్ ఫిలిం షష్టి పూర్తి, అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిలాగా, 16 అణాల తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఓణి కట్టుకొని చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నారు. సినిమా ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు కానీ, ఇదిగోండి ఇలా ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్లో మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు కానీ తెలుగుతనం మీకు చాలా బాగా సూట్ అయింది అన్నది
ఇట్ ఈస్ అ హంబుల్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూసి స్క్రీన్ మీద అంటే ప్రమోషన్స్లో చూస్తున్నప్పుడు కానీ పర్ఫెక్ట్గా తెలుగు అమ్మాయి అని అంటే నమ్మేసేటట్టే ఉన్నారు. Thank you. That is the motto, that you feel that I'm one of yours. And in this film, I got this opportunity for the first time that I look like a Telugu Ammai, you know. Before, I have not done any character like that. But it's not just that. When you watch the film, you'll get to know that there is so much more to this character, and you know, she's not just girl next door. There is a depth, as you said, that all my మాట్లాడుకుందాం, characters. అన్ని ఆ షేడ్స్ అన్ని లాగే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎప్పుడు. Yeah, so there are shades in the, and it's a very, very strong character. ఫస్ట్ స్టెప్లో లుక్ వైజ్ మార్క్స్ కొట్టేశారు. సో తెలుగు అమ్మాయి అని అనిపించేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. ఈ సినిమా ఆపర్చునిటీ మీకు ఫస్ట్ రాగానే షష్టి పూర్తి, వాట్ వాస్ ది ఫస్ట్ థాట్ దట్ ran across your mind? I didn't know, honestly, I didn't know what Shashti Purti is unless I came here, I got the narration, and then I got to know, oh, this is such a beautiful thing. Because, you know, we usually celebrate our mother, father's anniversaries and stuff. But this is something more, this has something more deeper to it, you know, the cultural relevance which it has. And also, I feel that it's a beautiful thing to see your parents get remarried. And సో అసలు మీకు ఇలాంటి ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనే తెలీదు ఈ సినిమా no, చేసే I ముందు didn't know వరకు. about it. సో మీ సైడ్ అసలు చేసుకోరు ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్? No, nothing like it. Like, as I said that, you know, we celebrate anniversaries, 25th anniversary, 50th anniversaries, but I never thought that, you know, this is a tradition which goes in part of India. So I think it's a beautiful thing, beautiful concept, and when I got to know about this, like, it was new for me. ఈ సినిమాలో మీరు చాలా ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు అని చాలా ప్రమోషనల్ స్టేజెస్ మీద కూడా మీరు చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ అంటే మొత్తం చెప్పేసేయండి అని నేను అనట్లేదు, కానీ ఆ క్యారెక్టర్ రెలవెన్స్ విత్ ఆకాంక్ష ఇన్ హర్ రియల్ లైఫ్ ఏదన్నా ఉంటే జస్ట్ టెల్ దాట్. I think not just with me, with every girl out there. Avuna? It's yeah. It's a very strong character, today's girl. Even if she is living in a village, you and look the part, then also she's very educated, very well educated. She is very strong. She knows how to live her life. At the same time, she knows how to take care of her own people. And I feel that, you know, not just me, with every girl, you can relate to it. The one thing which attracted me towards this character was, like, when I wanted to ask you, you know, when you listen to, when you heard a name like a temple treasurer, what do you imagine? A guy, a middle-aged man who's a temple treasurer. This girl is a temple treasurer who's very young, and she's taking care of the whole temple. And at the same time, everybody's like, she is even, you know, as an authority, she's working in the temple premises, and elderly people are listening to her, and she is an authority person. So I think it's a very, very strong character. And also, I feel there is more to it. And when you watch the film, you'll get to it. సో మీ క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్ రిజెంబులెన్స్, షీఈస్ లైక్ దిస్, ఐఎమ్ లైక్ దిస్ అనుకునేవి ఏమైనా ఉన్నాయా? She's very strong, as I said. I think సో మీరు సూపర్ స్ట్రాంగ్ అనమాట very, very మెంటలీ. strong. Yeah, emotionally also she's very, very strong. Like, she is emotional, but that doesn't mean that she's weak. The emotions are her strength. And I think with every girl, it is the same thing. యూజువలీ కొంతమంది గర్ల్స్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, కొంతమంది దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్. Correct. Also. So all the strong girls, I feel that, and no, I feel that, you know, even in that sensitivity, moment of sensitivity, I feel that They pull up all their strength and Yes, to have of to move. course. And I feel that there is a phase, but yeah, I feel every girl can relate to this character. వండర్ఫుల్, సో స్వీట్. సో యాక్చువల్లీ షష్టి పూర్తి ఈ పేరు విన్న వెంటనే ఇది ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉన్న సబ్జెక్ట్ అన్నది అర్థమవుతుంది. అయితే ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ ఉన్న ఫిల్మ్స్లో ఒక హిడెన్ లేయర్ ఉంటుంది ఆ స్టోరీలో, ఎమోషనల్ కోర్ ఉంటుంది ఒక పాయింట్లో. సో షష్టి పూర్తి అనేది ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ కోర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్, ఆర్ ఇంకా tell us something juicy about the film. Oh my God, you want to you know, want me to spill the beans before the film has released. So You're very anxious to know about all those things. you know, I would like to say that we have everything, every emotion. You're gonna see the friendship, you're gonna see the love story, you're gonna see the flashbacks, the beautiful love story between the parents,
You're gonna see drama, you're gonna see comedy, action, everything is there. It's a power-packed film, and I feel that everyone should not just our parents. You should take your parents to watch this film. I think you can watch this film with your whole family. సో షష్ఠి పూర్తి అనేది ఇక్కడ తెలుగు కల్చర్లో ఎస్పెషల్లీ ఇట్స్ అ మైల్ స్టోన్ సెలబ్రేషన్ ఇన్ ది లైఫ్ టైం. Correct. సో అలాగా ఇఫ్ ది టైటిల్ హ్యాస్ టు రిలేటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విచ్ యూ రియలీ ఫీల్ లైక్ స్పిల్లింగ్ అవుట్ ఎవ్రీబడి అండ్ సెలబ్రేటింగ్ మూమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఆకాంక్షాస్ లైఫ్లో ఏంటి? So I remember when I first came to the industry, when I first started off, I remember I used to go to my college in a private bus in the sense, not the college bus, the normal roadways bus. And I used to stand under the bus shelter. And when my first show got released, my hoardings were on that first shelter. Oh wow! So that was like a milestone for me, because I used to wait for half an hour, 45 minutes to get that bus and then go to my college to study. And when that moment came, I think that was the How sweet. milestone moment for me. చాలా అచీవ్ చేసిన ఒక తెలియని ఒక ప్రైడ్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. correct. దట్స్ సచ్ అ లవ్లీ మూమెంట్. I know. గ్రేట్. ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుగు సినిమాలు చేశారు, మీరు హిందీ సినిమాలు చేశారు, తెలుగు సినిమాలు చేశారు, అక్రాస్ లాంగ్వేజెస్, అక్రాస్ జెండర్స్ మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ సినిమా ఆర్ ఆ మాటకు వస్తే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ డిడ్ ఇట్ పుష్ యూ క్రియేటివ్లీ టు ఎక్సెల్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ బాలీవుడ్ వర్సెస్ టాలీవుడ్? ఏది గ్రేట్ అని నేను మాట్లాడను, బికాజ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ చామ్. నా పాయింట్ ఏంటంటే హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కన్నా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ డిడ్ ఇట్ పుష్ యూ టు బి మోర్ క్రియేటివ్? యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్, రైట్? See, my first opportunity, I had gotten the opportunity from Telugu film industry. My first ever film as a lead was Malli Rava. And I feel that very fortunate to be a part of this industry, because I still feel that I have worked a lot. And if I compare my career graph in Hindi, I still feel that I'm very new to that Is it? industry. Yeah. I feel that this is my home. I feel whenever I come to Hyderabad, I feel that, I have grown working in the industry, because if you see my career, you're gonna get the essence that, I have worked more here than I have worked in Hindi. So I think it's always like a home. And I don't think so there is any need to compare the industries, because now There's no point. it's the Indian cinema. For me, it's Indian cinema, wherever you are getting good content. And fortunately, I am very grateful that Telugu film industry has given me some brilliant roles and brilliant stories. And those are very, very close to my heart. I cannot be any more thankful to them that, they have seen me and they have trusted me with their characters, and I've grown in the industry. యాక్చువల్లీ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒక రిలేషన్, ఏ అండ్ బి ఇద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ అనుకోండి, లైక్ యూ వర్సెస్ తెలుగు ఆడియన్స్ అనుకుంటే, యూ హ్యావ్ ఓన్డ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్లీ. నౌ ఇట్స్ ఆర్ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఓన్డ్ యూ, అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ మ్యూచువల్ లవ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద తెలుగు పీపుల్. And thank you. మే దిస్ బాండ్ గ్రో అండ్ గ్రో అండ్ గ్రో. I so wish, and I really want to come again and again. I feel like staying here, do as much work as I can, and Shashti Purti is my theatrical release after Pelwan and Devdas, because of COVID and everything got delayed. యాక్చువల్లీ మీరు దేవదాస్ చేశారు, మళ్ళీ రావాలో జనాలు ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళిన సినిమా అంటే మళ్ళీ రావా సీక్వెల్ కూడా కావాలి అని అడుగుతున్నారు. ఎస్టర్డే ది అదర్ డే ఐ వాజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ హీరో సుమంత్ గారు. Okay. సో అప్పుడు కూడా మై ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ మళ్ళీ రావా సీక్వెల్ వస్తుందా సార్ అంటే ప్రజలు అంత ఓన్ చేసేసుకున్నారు మళ్ళీ రావా. సో యూ బీయింగ్ ఇన్ మళ్ళీ రావా, యూ యాక్టింగ్ ఫర్ దేవదాస్, పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో వర్క్ చేసిన తర్వాత మీకు తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎందుకు కనెక్షన్ బ్రేక్ అయింది అంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ స్టిల్ మోర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్, వేర్ ఇన్ విచ్ ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ సినిమా ద్వారా ముందుకు వస్తున్నారు. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది? So I was never away from Telugu film industry. I worked for Parampara, correct. I worked for Meet Cute, I worked for Bench Life. I was continuously working. Yes, if you talk about theatrical release,
after a very long time. I was also craving. As an actor, it's a very big thing to get a theater release, and after a very long time, I'm coming up with this film, and all my fans from Malirav, I still get messages that when are you coming back and stuff. I always tell them I'm here, I'm I'm working. ready. It's just that you miss me because you have not seen me on a big screen. But this is the time for you guys, and please go and watch Shashti Purti for me. And for the whole team, we have really worked hard for this film, and I hope that you're gonna love it. సో ఈ సినిమాలో ఫ్యామిలీ బాండింగ్, ఫ్యామిలీ లవ్ ఎట్లయితే చూపించారో, షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఏదన్నా బాగా హార్ట్ ఫెల్ట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయా విచ్ యూ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ ది ఆడియన్స్? బికాస్ బీటీఎస్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే షూటింగ్ టైంలో ఆ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు. చాలామంది హీరోయిన్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ సినిమా ప్యాకప్ అయిపోయే లాస్ట్ రోజు కళ్ళెమ్మటి నీళ్లు పెట్టుకుంటారు అని వింటాను. I don't know if it is right or wrong, but మీకు అలాంటి ఎమోషనల్ కనెక్షన్ విత్ ద సెట్, విత్ ద పీపుల్, విత్ ద టీమ్ ఏదన్నా అనిపిస్తే చెప్పండి. So, number one, it always felt like a family. And all thanks goes to Rupesh Garu for that, because he made sure that everybody feels at home, For this film, we have shot in Rajmundry. And trust me, I don't know post packup or post the film got wrapped, I cried or not. But during that time of shoot, because we were shooting in 40 degrees, 45 degrees in Rajmundry, Godavari, water, around you, it was so hot. And the temple I was talking about, we used to, there is no way, the road is not there. You have to cross the river with a boat, and then you have to walk for 20 minutes and then come back again to get the boat, and then you get to the base. Yeah, so 20-minute walk. 20 minutes going and 20 minutes coming back, because it's all sand. 20 minutes is nothing to walk. But when there is no proper road and it's all sand to reach to the temple, it was really tough. So I think during that time I must have cried, because it was very, very challenging. Very challenging. And everybody from the set has worked their, given their 100-200% to this film, blood, sweat, everything. So I think, it, and the beauty of Rajmundry is there. Godavari is there. So I really want you guys to watch it. యాక్చువల్లీ వీ హెవ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్. ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్ సీన్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు గ్లిజరిన్ లేకుండా ఏడ్చారట. ఇస్ దర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ఇట్? ఎందుకంటే మహానటి టైంలో సావిత్రి గారి గురించి వీ ఆల్ యూస్ టు టాక్ రియల్లీ గ్రేట్ అబౌట్ దట్, టెల్లింగ్ దట్ ఆవిడ అసలు గ్లిజరిన్ వాడరు. ఎన్ని చుక్కల కన్నీళ్లు కావాలో చెప్తే అన్ని చుక్కలు సీన్లో కరెక్ట్గా దించే మహానటి ఆవిడ అని. Atla, did you take any inspiration from her, or was there any reason behind that? This I'm getting to know from you. I didn't know. Yeah, I didn't know about this, but yeah, I don't know. I feel that if you're feeling the emotion, there is no. Yes, of course, it is very difficult when the takes are going from 1, 2, 3, 4 times. So many things involves. It's not just that first take is always correct. So that if we are doing retakes, then it becomes a little difficult. But I try to act without glycerin. If I'm feeling the emotions, then it comes automatically. And by God's grace, or I don't know, by you can say that the theatre upbringing I had, it really helped feeling the emotions. So I think I never used glycerin. ఇప్పటిదాకా మీ కెరియర్ లో చేసిన సినిమాలు ఎక్కడా వాడలేదా? ఈ సినిమాకి స్పెసిఫిక్ గా వాడలేదా మీరు? No, I think I'm not saying that I have never used glycerin. As I said that it is difficult when you are going take by take. Then Totally it's difficult. Your eyes will be tired. Then after a point you will not be able to cry naturally. So during that time, but I try as much as possible that I don't use glycerin. In this film, even in Bench Life, I shared a screen with Rajendra Prasad Garu, and we had this scene, father-daughter scene, and we cried. We cried our heart out. We did not use any glycerin. ఇంకొక మహానటి మన టాలీవుడ్ కి పరిచయం అయింది. Oh, it's a very big compliment. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడగబోతున్నాను, మీరే లీడ్ ఇచ్చారు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ టు వండర్ఫుల్, బికాస్ ఈజ్ సచ్ అ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ యాక్టర్. సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో మీరు ఆల్రెడీ బెంచ్ లైఫ్లో చేశారు, మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడా చేస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్వాలిటీ యూ హెవ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్? I think he's very chilled out on set. Like, he's such a senior person, and at the same time, when it comes to act with him, it's like, obviously, both Archana ma'am and Rajendra Prasad Garu, they are working since
many years, and I feel to work with them is like doing a schooling again. You just observe them, how they are doing it, how comfortable they are with the scenes in, and at the same time, if you're performing with him, you don't feel any ఒక కొత్త పర్సన్ ముందర చేస్తున్నట్లు అనిపించలేదు. yeah, I mean, there is no blockages, or there is no I don't know how to name it, but there's very comfort level. There's a comfort level when you shoot with an actor, and it is always give and take between two actors. You cannot take a scene to a pitch or a notch without getting the help from the other actor. So I was very fortunate to share screen with him for the second time, and yeah, we had some scenes, and I think audiences will gonna enjoy after that. సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, అర్చన గారు ఈ సినిమాకి లేడీస్ టైలర్ తర్వాత దగ్గర 38 సంవత్సరాల తర్వాత చేసినటువంటి సినిమా ఈ షష్టి పూర్తి. తెలుగు ఆడియన్స్కి అదొక వావ్ మూమెంట్. సో ఇద్దరు సీనియర్స్ ముందర యాక్ట్ చేయడం అన్నది టెన్స్డ్గా, అమ్మో వీళ్ళు ఏమంటారు, ఎలా వస్తుందో, సెకండ్ టేక్ వెళ్తే ఏమవుతుందో, ఇలాంటి హిండరెన్సెస్ ఏం లేవా మీకు? No, ఎప్పుడు nothing. ఎదురవ్వలేదా? That's what I'm saying, that there was no hindrance, no this even second thought that what if, because we all were working towards the film. Correct. We were all working towards our characters, and we wanted to make it work as a team, not just individual characters. So he was very chilled out on set, happy go lucky, always cracking jokes, always so I think I thoroughly enjoyed working with him. వండర్ఫుల్. సో ఈ సినిమా షూట్ చేసేటప్పుడు ఇస్ దేర్ ఎనీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ సీన్ విచ్ యు ఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్, లైక్ యూ రియలీ పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ అన్ ఎక్సలెంట్ వే? మనకి సినిమాల్లో షూటింగ్ సీన్స్ చూపించేటప్పుడు ఏదైనా ఒక సీన్ సూపర్గా సెట్ అయింది అనుకోండి, పీపుల్ ఆల్ క్లాప్ ఫర్ యూ, దే గివ్ యూ దట్ ఇన్స్పిరేషన్. అట్లా ఏమన్నా అనిపించిందా? I can't tell you the scene, but where there's a scene in the film where I felt it. I really felt it. And if I tell you the scene, then జస్ట్ అవుట్లైన్ ఇవ్వండి. నేను మాక్సిమం అడగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా, మీరు we గమనించారా? were shooting, it was a sunset time, we were shooting, and we were shooting on the banks of Godavari, and we were not having much time because we were losing light. And trust me, it was a 3-page scene and a very intense scene, and you're gonna watch it. I thoroughly enjoyed that particular సో ది scene. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్? That I can't tell you. ఇంటర్వ్యూకి ముందర No, I ఇంటర్వ్యూ can't తర్వాత tell you that. ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ యూ లైక్. సో ఇంత కష్టపడి షూట్ చేసిన తర్వాత ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్, అట్మాస్ఫియర్, టెంపరేచర్, వాక్ విత్ ద మేకప్ ఆన్. Yeah. సో ఆఫ్టర్ అ టైరింగ్ డే, వాట్స్ యువర్ గో టు కంఫర్ట్ యాక్టివిటీ? Music, calling my family, talking to them, and have nice meal and sleep. Yeah, only that was the time we had after shoot. After a very hectic day, only this much time we had. సో మ్యూజిక్ అన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాకి ఇంకొక అద్భుతమైన ప్లస్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇళయరాజా గారు ఇస్ గివింగ్ మ్యూజిక్. అండ్ ఈ సినిమాకి ఒక పాట మన కీరవాణి గారు పాట రాయడం జరిగింది. It's a dream come true, Exactly. know. Like I have grown up listening to his songs. Even in Hindi, we have Sadma. The songs beautifully written, and the music compositions and everything. And of course, M.M. Keeravani Garu has written a song which has been picturized on me. So I felt very lucky, and I told him that I just love the song, and my favorite song from the film, if you ask me, it's like Iru Kanalo Kanalo. It's a beautiful melody. I keep listening to it, and సో మీరు ఇప్పుడు అదే పాడుతున్నారు కదా? I need to have the lyrics. I don't remember the complete lyrics, but yeah, I can sing the song for you. సో ఈ సాంగ్ తో పాటు నెక్స్ట్ ఇంకొక సాంగ్ కూడా పాడుతున్నారు. 2 songs. You can ask your team to just get them the lyrics, or make them ready. సో ఇప్పుడు మా అందరి కోసం షష్టి పూర్తిలోని మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ పాడుతున్నారు. దాని తర్వాత ఇన్ జనరల్ గా ఆవిడ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటో కూడా అడిగి పాడించుకుందాం. ఓకే, డీల్? ఓకే, Oh, I'll sing 2 lines from Iru Chalu. Kanalo Kanalo. Okay. ఇరు కనులు కనులు కలిసి మురిసి మురతి చూపులు, తొలి పిలుపు తగిలి మెరుపు మెరిసి మనసి నింగులు. యాక్చువల్లీ ఆకాంక్ష, మీకు తెలియట్లేదు, ఆ సినిమాలో మీరే పాడాల్సింది కూడా.
Please contact my director and Ilayaraja sir for that. చాలా చక్కగా పాడారు నిజంగానే. మీరు సింగర్, యూ సింగ్ సో గుడ్. ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదైనా పాడండి. I try. I'm not a singer. అంటే మీరు నేర్చుకోలేదా? నేర్చుకున్నారా? Yeah, no, I haven't learned, but yeah, it came from my mom. I could say that, you know, she used to sing. In general, we used to watch Sunday, you know, music on DD National. It was Chitrahar and Navrang and all that, all songs, and we used to sing together. So I think the practice came from the sessions I had with my mother, the singing sessions which I had. Yeah, so. బట్ నేర్చుకున్నట్లుగానే చక్కగా పాడుతున్నారు. ఇంకొక సాంగ్ మా కోసం. My favorite song, all time favorite. I always sing this song, but it's one of the beautiful songs, and yeah, here it goes. It's an old film, Hindi film. It goes like, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. యాక్చువల్లీ పాపం గొంతు బాలేదు అని చెప్తూ కూడా ఇంత హై టోన్ ఉన్న సాంగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మా కోసం పాడినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. ఆల్ లవ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. యూ హ్యావ్ సంగ్ రియల్లీ వెల్. సో బేసికల్గా ఒక స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్లో పర్ఫెక్ట్గా అంటే గ్లామరే కాదు కంటెంట్ ఉన్న రోల్స్ కూడా ప్లే చేయడానికి ఆకాంక్ష పర్ఫెక్ట్ అనుకునే పర్సనాలిటీ మీరు స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు, ఎస్పెషలీ ఫర్ ది ఎమోషనల్ రోల్స్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ చాజన్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ సో ఫార్, ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ప్రిపరేషన్ లాంటిది చేస్తారా? With every character, see, the preparation is different, you know, and it goes with a lot of reading and knowing what director and the writers want. So every character has a different way of, you know, you reach out the character very differently. So my only ideas of selecting characters is like it has to be, you know, something for me to perform, where I have my own screen space, where I can do justice to my craft. I have become an actor for a reason, and that satisfaction has to be there. You know, if that satisfaction is not there, then there's no, you know, sense to work. So I feel that with every character, I don't approach it in a way that, you know, okay, only I have to be seen on screen, but at the same time, it has to give something to the story. You know, just not. అంటే ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ స్టైల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా విచ్ రియల్లీ ఎక్సైట్స్ యూ? మీరు ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ ఉంటే మీ క్రాఫ్ట్కి న్యాయం చెయ్యాలి అనుకుంటే సరే ఆ క్యారెక్టర్ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఓకే, బట్ ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ రియల్లీ గివ్స్ మీ దట్ యునో హై అట్లా అనుకునే క్యారెక్టర్స్? So recently my show got released on Netflix, Khaki. I have done action, and action is something like I really enjoy watching also. And you know, when I got the first opportunity to do some actions and very rough and tough role of a police cop, I was very excited. And so I want to do different kind of characters. Like I know how horse riding. I want to play a warrior princess sometime in my life. Like, yeah, you know. So action, which is which it's a kind of a genre which I enjoy watching also. So action is something like I would definitely want to try in Telugu for my Telugu audience also. సో బేసికల్గా తెలుగు డైరెక్టర్లకి ప్రొడ్యూసర్లకి ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఒక ట్రెజర్ ఐలాండ్ లాగా ఉన్నారు ఈవిడ. షీ కెన్ డాన్స్, షీ కెన్ సింగ్, షీ కెన్ యాక్ట్, షీ కెన్ హార్స్ రైడ్, షీ కెన్ డూ ఆల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, ఇట్లా చేసేయగలరు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్. You're being so sweet, but it's not like that. I just want to explore more as an actor. It's as simple as that. తదాస్తు. Thank you. ఓకే, సరే ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాం. దిస్ హ్యాస్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టను, 2-3 యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యాక్టింగ్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అమ్మాయిలు అన్న తర్వాత యూజువల్గా జ్యువెలరీ మీద, కాస్మెటిక్స్ మీద, డ్రెస్సింగ్ మీద, యునో వీ కీప్ స్పెండింగ్ సో మచ్. అండ్ అందులో కూడా బడ్జెట్ చూసుకుంటూ కొనే అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో బేసికలీ మీరు ఆ సస్తా క్వీన్ అంటారా, లేకపోతే స్ప్లర్జ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ? ఎంతైనా పర్లా నాకు ఐటమ్ కావాలి అనుకునే టైపా? It depends. Like I don't
I'm not a brand kind of a person. If You're I not a like branded something, kind of a person. Not a brand, like completely brand kind of person. That I only wear brands. No, if there is something nice, I go and I wear like that. So I'm not a very brand conscious. సో చూద్దాం మీ ఛాన్సెస్ని బట్టి మీరు చెప్పేది ఎంత రెలవెంటో కాదో చూద్దాం. ఇప్పుడు డిజైనర్ షూస్ కోసం హెవీ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తారా? Shoes, no. I prefer comfort over the brand, like a designer. I'm very happy in my shoes, like normal Adidas, Nike and stuff. So comfort comes first. వేసేయండి, 10కి 10 మార్కులు అక్కడ పడేయండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్, ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్లో ఒక డబుల్ డెజర్ట్ ఆర్డర్ చేస్తారా? I don't have sweet tooth. అందుకనే అంత సన్నగా ఉంది అమ్మాయి. Yeah, so స్పా ట్రీట్మెంట్స్ షూటింగ్ టైంలో బుక్ చేస్తున్నారా? after shoot in the sense, once I complete the whole thing, because next day again you have to go and you have to shoot. Once the schedule is over, I go back, I have my spa session, I have good massage to just revive. సో ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసే అడిక్షన్ ఉందా? Not addiction. డీల్ అయిపోతుందని చెప్పి అర్ధరాత్రి 2ంటికి లేచి షాపింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా I tell ఉంటారు. you that I order only 1 or 2 things, but I like scrolling. I like to see things online. So I think window shopping is more online than selecting stuff. So I think that way. మనలాంటి అమ్మాయే. సో లావిష్ వానిటీ వ్యాన్ కోసం ఖర్చు పెడతారా? No, I mean, I just like to have my own space. Nothing else. Like not fancy. No. సో మీకు పెట్స్ ఇష్టమా? పెట్స్ ఉన్నాయా? Yes, I do have. Like not here, but Jaipur. Yeah, my సో పెట్స్కి బర్త్డే బ్యాష్ చేస్తారా? birthday bash. ఫర్ అ పెట్? No, not got a chance to do that. Yeah. కవర్ బాగుంది అని చెప్పి, దో యూ డోంట్ రీడ్ బుక్స్, ఓ 10 పుస్తకాలని కొని పెట్టేస్తారా? Yeah. Yeah. So I'll tell you that I have studied a lot. So now going back to reading books, I do read, but not that much. So if I like a cover, I mean, I think it's with every girl. The cute diaries, the cover diaries. Okay. So I should tell you this, that I have so many diaries. You write every day, you journal it. I write. But the the amount I write and the amount of diaries I have, it's like contrast. Like I get scolded at my home that how many diaries do you have? But the covers are so nice, so I have to buy it. No? టిపికల్ గర్ల్ అన్నమాట. మనలో ఉండే చాలా లక్షణాలు ఈ అమ్మాయిలో కూడా ఉన్నట్టున్నాయి కదా. సో యాడ్ చేసేసుకుందాం మన గ్రూప్ లోకి. ఓకే, క్రియేట్ అ ఫిల్మీ లైన్ యూజింగ్ దీస్ 3 words: పెళ్ళి, పాయసం, పకోడీ. ఒక ఫిల్మీ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి. Oh my god. పెళ్ళి, పాయసం, పకోడీ. Pelli, payasam, pakodi. పెళ్ళికి వెళ్ళి ఎవరైనా పాయసం తినాలనుకుంటారు, కానీ ఆవిడకి స్వీట్ ఇష్టం లేదు కాబట్టి పకోడీ తినొస్తుంది. Oh god. చాలా విషయాల్లో తెలుగు ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని తెలుగు అమ్మాయి లాగా కనిపించడమే కాకుండా మీ ఐడియాలజీస్, మీతో మాట్లాడిన ఈ కొంచెం టైం, మీతో చేసిన ఈ ఇంటర్వ్యూ, ఇట్ వాజ్ ఆల్ రిమెంబర్డ్ అండ్ ట్రెజర్డ్. సో మేమైతే యాక్సెప్ట్ చేసేసాము, మాలో మీరు కూడా అన్నట్టు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్, మోర్ పవర్ టు యూ అండ్ బెస్ట్ విషెస్. Please go and watch with your whole family, Shashti. 100%. And I would wait for your feedbacks also. 100%. And I would like to mention this, that my first ever interview for Marli Dava was with iDream. So I think it's always been present. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు? మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళానంటే కొట్టి పడేసాడు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? ఇది నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా? నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.